Um, I'm Clarence, and I'm from San Francisco. I work in Silicon Valley in a startup called Shape Security, and I'm here to talk about machine learning anomaly detectors and how to make and break them in real life. So today I won't be going too much in depth about the implementation details of how to build an anomaly detector, and in specific a machine learning anomaly detector. I want to spark discussions on when to use anomaly detectors, when to use machine learning in these systems, how to use these systems, and also explore how safe these systems are. These systems have been shown to have many vulnerabilities over the years, and I'm not here to give a cookbook recipe, and what I want you to have when you walk out of this room at the end of this session is to have a better understanding of when to use these. I organized a meetup, which is like a small monthly conference in Silicon Valley. It's called Data Mining for Cybersecurity, and a lot of companies, including the big companies, use anomaly detectors. They develop these systems, and they always have a misconception of how magical machine learning is in these systems. They think that it's a silver bullet. They think that it can solve all their problems. A lot of them are still using rule-based mechanisms to detect anomalies, and they want to switch over. They always think it's a step up, but today I want to show that it's not always a step up, and if not used properly, it can cost your organization and yourself a lot of time and money. So anomaly detection versus machine learning. So these are very popular buzzwords that we hear being used and thrown around today. But what is the relation between them? So machine learning is basically. Can I just have a show of hands? How many of you are familiar with machine learning? Okay, that's a lot. So that's great. Machine learning has really been becoming more and more popular in these few years, and anomaly detection as well. So anomaly detection can be split into two main. It can be done with two main methods: rule-based methods and machine learning methods. Machine learning methods are used to train classifiers, to train models in order to recognize what is the notion of normality, and then rule-based models just have certain rules that you define that are abnormal, that they can identify abnormal traffic by, and then you would basically flag an anomaly when you see that any of these rules are being triggered. So what is intrusion detection? For the purposes of this talk, my definitions of intrusion detection will be very broad. So it's not just network level intrusions where you're detecting someone who's trying to hack into your backbone network. We're also talking here about spam filters. So if someone is trying to get past your spam filter by sending in a bunch of stuff that is trying to hide itself as good email as ham, then that would be considered an intrusion. If let's say you have an e-commerce website and you're trying to recommend your customers good products that they might want to buy given the products that they've already bought, then if you have a rogue seller that's trying to advertise his own products over other people's products, then that's also considered an intrusion of your machine learning system. If let's say if you own a credit card, if you own a bank, and someone is trying to commit fraud, if he successfully commits fraud, that's also intrusion detection for the purpose of this talk. So this is some of the stuff that I've talked about earlier. There's spam, and there's also actual server traffic anomalies. There's credit card fraud, and also if you run a website and you want to prevent your customers' data from being stolen, then you also want to protect against automated attacks like from botnets and scripts. So the question we want to ask ourselves today is how we want to find anomalies in traffic like this. So this is just standard weblog logs, and you see here that it's actually not that simple to find anomalies in this. You can aggregate the data to find out what a normal sense of the data is, but your mileage will vary. It depends on how you aggregate your data, how you produce the model that you're using to find anomalies and such. So people always go about the question of anomaly detection, asking themselves if they should use rule-based techniques or machine learning techniques. Machine learning techniques sound much more sexy, and like
I once have a friend told me, you could use a simple approach to detect anomalies, but only if you use machine learning techniques, then you can publish a paper. So that's why he's working a lot on this thing, and it isn't a bad thing. And there's good times to use it and bad times to use it. So here we'll see why here. So why are ML-based techniques attractive to rule-based heuristics? For one, they're adaptive, they're dynamic, and they also require minimal human intervention, theoretically. So if you think about web server traffic, let's say, the traffic is constantly changing, week by week, month by month. As your site grows, as you run promotions and marketing campaigns, your traffic will change dramatically. There'll be a certain drift, and this drift will actually cause a lot of rule-based anomaly detectors to go off, and these are actually false positives because you don't want your analysts, your security analysts, to be looking at these things constantly and then miss out on the true anomalies, on the true attackers that are trying to get into your website. So ML-based anomaly detection is not a silver bullet. It doesn't solve all problems magically, as a lot of people think, and we'll see why. So why are rule-based heuristics good in comparison to ML-based techniques? For one, they're easy to reason. If an anomaly is detected with a rule-based anomaly detector, you can very easily see why the anomaly was flagged by just looking through the rules and see how this piece of traffic actually triggered any of those rules. They're simple and easy to understand, and that's a big plus because any part of the system you want to keep it as simple as possible and reduce complexity. They can also be dynamic and adaptive depending on how you structure the system and how you design the system to be adaptive and dynamic. So machine learning has been used in many successful applications, including recommender systems. This is one taken from a big US site, Amazon.com. And for example, if I bought a hammer and they're trying to recommend me other stuff that I might like, maybe they think I like to break things, so they recommend me a lot of hammers and shovels and stuff like that. So this is one area in which machine learning has been very successful. Another one is detecting spam, as I mentioned earlier. So if you look for the word just using a naive Bayes classifier, it's been shown to work really, really well. And it blew a lot of people's minds at the time when the first paper was written. So you just basically look for the words. There are some caveats here and there, but it works pretty well. This actually here is what has been recently coming back again. It's a NLP, so natural language processing, and this actually determines whether a statement is positive or negative. This uses a kind of deep learning technique or a kind of recurrent neural network. So this has been pretty successful in recent years. So here we really want to set expectations of what we expect from machine learning anomaly detectors. We've seen what's good for them, what's bad for them, when you should use rule-based and when you should use machine learning. And we really want to see how to make this decision. So a lot of machine learning plus anomaly detection research is out there. If you go look for papers that are academic papers that are published on machine learning and anomaly detection, you'll find a lot. But in the real world, there aren't many successful systems out there. And I've spoken to many companies, many big companies and small companies in the security space who do anomaly detection and intrusion detection, but not many of them actually use machine learning at the core of their systems. So we want to answer this question, why? It seems to be a very sexy field, and there's been at least a decade of work put into this field. So why are there so few successful systems? So we really see a discrepancy between what anomaly detection uses machine learning for and what machine learning is designed for. Anomaly detection is used to find novel attacks, stuff that you've never seen before. Machine learning is really designed for finding patterns, for finding similarities between things. You can see that with popular machine learning techniques that we'll be going into later, like classification and SVMs. You're training a model to recognize things that you're training it for. So we want to see what makes anomaly detection so different from the other machine learning applications we've seen before, like recommender systems and spam classifiers and NLP techniques. So we'll go into each one of these in detail.
So for one, there's a very high cost of error. If you think about recommender system, if someone buys something and you recommend them something wrong, it's no big deal because they'll just ignore it. If let's say you're on YouTube or you're on a online video site and someone recommends you a video that's totally irrelevant to what you just saw, you just think, okay, maybe it's some weird algorithm thing, and you just pass it off. If let's say it's spam and it gets through the spam filter, that happens once in a while, no big deal. You just deal with it, and you're still thankful for the spam system, because if not, you'll be getting probably 100 times more spam than you're actually seeing in your inbox. So think about anomaly detection. It's very intolerant to errors, because as long as there's a very slight high false positive rate and false negative rate, the system essentially becomes unusable. It's been research has shown that if you actually look at the amount of time that it takes to deal with an anomaly, it actually takes a linear amount of time for security researchers to deal with a linear amount of anomalies. So it scales linearly, and if let's say you have 100 anomalies that come in a day, you have to, and then tomorrow you suddenly have 1,000, you have to scale up your security analyst time by a factor of 10. So obviously, this is different, and it doesn't help machine learning and anomaly detection. So the lack of training data. If you think about what you want to train your machine learning anomaly detector on, it's really complicated, because let's say you have web logs and you want to train the notion of normality. First of all, you have to filter out all you have to filter out all data that's abnormal, because you don't want to train a model that has abnormal data in it, because that doesn't make sense, right? So then you go about the task of cleaning the data. And how do you clean the data? Number one, is very laborious. You have to basically look through everything and then find deterministically what is anomalous and what is not. And think about it. If you could do that, you don't actually need the anomaly detector in the first place. So it's hard to clean your input data. Second, there's this thing called the semantic gap, which is what we mentioned earlier. So you get an alert, and then you have this system, you have this anomaly, you have this machine learning model, and then you're not sure why you got the alert, because it looks normal to you. You're not sure if it's a real false positive, if it's a true positive, So it's hard to it's hard to explain it. And of course, this varies with different machine learning models you use. If you use like a random forest classifier, you can always do tracebacks. If you do like a constantly online learning clustering system, then it's not that trivial, because if let's say you got the alert 1 hour ago and then you're looking at it now, but the model changed from 1 hour ago, it's really hard to backtrack and determine what caused the anomaly. So we'll be talking about that later. So devising a sound evaluation scheme is even more difficult than building the system. As mentioned earlier, you have to evaluate how accurate the system is. And if you had a goal set for anomalies, then again you are kind of solving the problem that you already solved. You don't need an anomaly detector, because you already know what's anomalous. So a lot of problems with with academic papers in machine learning anomaly detection is that they're using the same data set from the 1980s. They use the Abilene and Grant data set, and it's only on one kind of system. It's origin, destination, flows, backbone networks. And it's really unrealistic, because if you look at the kinds of systems that people are using them on today, it's very rarely backbone networks. People are using them for web applications, for servers, for spam, for fraud detection. So anomaly detection, the results don't really transfer well between applications. So if you're looking at research papers and they claim a false positive rate of, let's say, 1%, then you really have to question that, because you have to look at the data that they're using and why they're getting such a low false positive rate. So also, we'll talk about adversarial impact. One of the focuses of this talk is to see how machine learning anomaly detectors can be broken. And I did some experiments, and we can show you that indeed it can be broken, and pretty easily too, even with a lot of the protection mechanisms that are out there published in academic papers. So this isn't the biggest problem of anomaly detectors. What I mentioned earlier is by far the bigger problems. But you can always solve those problems by understanding your data better.
and also by also choosing the right machine learning algorithms that can solve those problems. But this problem you can't really have a handle on. You can't solve, and you're just sitting there waiting for people to attack you. So if people want to attack you, you have no choice. You can only slow them down, and so we'll see if this problem is a big problem or not, because this is a make or break thing. So how have real-world systems like this failed? First of all, there are many false positives. I'm sure you've heard of a lot of IDS companies who used machine learning anomaly detectors in the past, who have decided to stop using it and use rule-based heuristics because they're getting a lot of false positives. They're getting so many alerts that they just ignore all alerts, and then they miss out the true anomalies. It's hard to find attack-free training data, as we mentioned earlier, and it's used without deep understanding often. So, like, since you guys all have a pretty good understanding of machine learning, but a lot of the implementers out there do not. They just download SciPy, and they just use the packages in there, and a lot of the time they're using it inappropriately. So if you use machine learning for anomaly detection inappropriately, you'll see that there's a lot more serious implications than if you use it for other things like recommender systems. Also, model poisoning. So is this hopeless? We want to explore this problem and see if this problem can actually be solved at all, if you can actually use machine learning for this purpose. And by doing that, to do that, we'll basically do it. The first thing you'll do is to generate a time series, because if you want to do anomaly detection, you have to generate some kind of time series data of where you can generate a notion of normality. Then you want to select features, and you want to train this model and alert if new points coming in deviate from this model. So we'll look at a sample infrastructure. It's a bit small, but I'll just describe it here. On the left, you have the data source. So for example, you have web logs, or you have email, and then you want to aggregate this into a time series, and this can be any kind of enhancement framework that you use. And then you want to calculate the entropy in this thing. So depending on the kind of model that you're using, this may vary. Then you want to select features and then do validation. And this validation will have some kind of rules also involved, but we'll also definitely have security analysts who will be looking at the anomalies to see if they're false positives or false negatives. So common techniques for machine learning, these are all buzzwords that you've heard about. I mean, you can use density-based approaches, you can use clustering like KNN, you can use subspace correlation-based, you can use SVM, support vector machines. So I won't be going to this. This is not a math session. You can read about this all online, and there are many more good people that can explain this much better than I can. But why is clustering so popular for anomaly detection? So I'll just briefly talk about clustering in case some of you in the crowd are unfamiliar. Clustering is basically when you have a set of data points and you plot them onto a k-dimensional space. So in this example, it's simple. It's a two-dimensional space. You plot the points, and then you basically form clusters. So I've colored the points in this diagram into blue, purple, and red. And based on the proximity of each point from each other, you basically see clusters being formed. And let's say a point comes in right in the middle of this graph, and that will be considered an anomaly, because if you look at how far the point is from all of the other previously generated clusters, then you can see that it doesn't really fit in with the rest of the data that you've seen before. So it's good for online learning. When I talk about online learning, I'm talking about a machine learning model, a signature that's constantly changing, that's constantly evolving to your data. So this is one of the most attractive features of a machine learning anomaly detector, because it can adapt to the data that your system is looking at. Okay, so how to select features. This, a lot of the time, is one of the most challenging problems. You can't just use any package out there. You can't use MATLAB or Python to do this a lot of the time, because you have to gain a very good understanding of what you're looking for in anomalies. You have to gain a very good understanding of how your data changes over time, and but if you think about it, isn't it just a parameter optimization problem? Let's say you have a n-dimensional data set, and you want to look at each dimension as a feature, and you want to select a certain number of these features, and then train your machine learning model based on those features. And then you want to get the best accuracy from this. So you can just do like
very naively a brute force approach and see which combination of these gives you the best accuracy. But actually, it's not that simple. There are too many combinations to evaluate, especially when it's a constantly evolving model. You can't do this constantly. You can't do this every hour, every day even. So it's also hard to evaluate because, as we mentioned earlier, the evaluation criteria for models are non-trivial, and the optimal is frequently changing. And also, if you think about it, you not only want good accuracy, you also want model interpretability, because that is arguably more important. If you have a very overfitted model, that's no good, because if you have if your data changes slightly, then it'll also be an anomaly. So you want to think about how well you can interpret your results. Shorter training time, since this is an online approach, you want to be able to not spend too much computation and time. You want to be able to minimize your resources that you spend. And also, as we mentioned earlier, reduce overfitting, because this is an anomaly detector and you want it to adapt to your data. So this principal component analysis is something that you'll see in many anomaly detector papers that you find out there. PCA, I'll refer to it as PCA from now. It's a common way to automatically select features. It's a statistical method that doesn't have any context of what your data looks like or what you're using it for. It basically transforms data into different dimensions, and then it returns an ordered list of dimensions that can best represent your data's variance. So let's say you have n dimensions in your data, and you want to select a certain number of these. So you want to select as few of these to minimize computation, so you can represent your data set with as few dimensions as possible. This is also in machine learning commonly known as dimensionality reduction. And if you've heard of SVD, singular value decomposition, or COR before, then this will be familiar to you. So I'll be going slightly into PCA. I won't be going into the math of it. The proof is homework, as my Russian professor always said. So this is basically how PCA works. Sorry, there's no. This was a screencast GIF, but because the PowerPoint slides didn't work, so it's just now a static image. So this basically is a projection onto a single dimension. So if you look at your data set here and you're looking for the principal components, what you do is you project it onto various dimensions, and you see how the variance changes. So on the bottom part of this graph, on the bottom right, you actually see PC1 and PC2, which basically stand for the principal components 1 and 2. PC1 is on the x-axis here, and PC2 is on the y-axis. So what you're trying to do is to basically, this is a 3D representation of the same technique. So what you're trying to do is, when you spin this data around, when you spin the dimensions, the orthogonal dimensions around, you want to have a maximized variance with as few components included as possible. So that might sound a bit confusing, but what you're trying to do is that you're just trying to capture as much variance in the data as possible in as few principal components as possible. So why is this helpful? Basically, it's an assumption of PCA that if you can capture as much variance of your data as possible in as few principal components as possible, then that principal component will be a good representation of your data. So if new things come in that are also captured within that variance, then that principal component can represent that. So you want to choose principal components that cover 80 to 90% of your data set's variance, and that's just a general rule that people use in order to perform feature selection. So this graph is called a scree plot. It might look a bit confusing maybe, but on the x-axis is the number of principal components used, and on the y-axis is the variance captured. So if you see the earlier the line goes up and captures as much of the principal component as possible, the more suitable this data set is to be used PCA for. Okay, so how do you avoid common pitfalls in using anomaly detection, in using machine learning for anomaly detection? First of all, you have to understand your threat model well. You have to keep your detection scope narrow. So what does that mean? It means that you have to know roughly what kind of anomalies you're looking for. If you run an email system, it doesn't really make sense to be looking for, let's say, if you get a large number of emails mentioning a certain word,
because basically you're looking for spam, and you know what spam looks like, you know how your anomalies should roughly look like, so you try to keep it as narrow as possible. And then you want to reduce the cost of false positives and negatives. So what does that mean? Let's say you have an anomaly flagged with a first layer statistical model that uses PCA to select features. Then you want to basically use some kind of context, some kind of layer with contextual knowledge that can filter out false positives. So let's say you know you're running a marketing campaign, and then you have anomalies flagged because suddenly your web traffic went up a lot, like 100x. And so an example of how you can use a second layer to filter out this anomaly is by looking at, for example, the geographical distribution of the IP addresses that are accessing your website. If let's say you perform this campaign in the whole of let's say Western Russia, then if you look at the IPs spike, if they all spike in Western Russia, then you know probably this is because of the marketing campaign. If let's say you're looking at the ASNs from a spike due to a certain thing, and these ASNs come from commercial internet service providers, you know, okay, probably these are real people accessing my network. If they all come from AWS or some weird proxy somewhere, or some kind of Tor exit node, then you know, okay, probably this is someone trying to gain access. So you want to close the semantic gap. This semantic gap I mentioned earlier was is kind of trying to explain why anomalies happen due to your model, and this can only be solved by having a better understanding of your data. This is a cool picture of a bridge that actually was built like that. So that's sad. Okay, next. Now you have a system. You want to evaluate it. Evaluation is also a very, very tough process for anomaly detectors. You want to understand how well your system tolerates errors. So as we mentioned earlier, anomaly detectors differ from a lot of machine learning systems because they cannot tolerate errors. You want to think about, if your system has high false positive rate, does someone die, what happens? So you want to think about that. Which is worse, false positives or false negatives? It varies between cases, but a lot of the time, having false negatives is worse because if people gain access to your network and you're not knowing it, then the anomaly detection doesn't work. But false positives are also bad because if you have a very high rate of false positives, then your system essentially becomes unusable. You're degrading the integrity of your system because your analysts will basically not trust it anymore. They're looking at 100 anomalies a day, and maybe 99 of them are false positives. So it kind of degrades the integrity of the system. Does it react well to your data seasonality? So the whole point of using anomaly detection with machine learning is that you want it to adapt. You want it to be able to change as your data changes. And if it doesn't do that, then honestly, you're better off just using a simple model. And how easily can you filter out false positives? So this is also an important point because of what I mentioned earlier. If you have a very high false positive rate, then your system is basically unusable. Also, you have to evaluate true positives. I have an interesting story here. So in the 1980s, the U.S. Department of Defense was really into using neural networks and some kind of cognitive neural networks to do machine learning training. So I'm not sure who has heard this story before, but they basically wanted to train a computer to recognize what a tank is, like an army tank, and what a car is, like a civilian car. So you can imagine what this can be used for. So it basically fed a system, I think it was in the order of millions of images of cars and tanks. And these images were especially clean. They were taken in a controlled environment, so there's no other things that can taint the model in there. And after a while, they realized they wrote a paper. They were very happy with the results. With the results at that time, their model I think had a 90+% accuracy. So if you just fed in a new image of a tank, it could tell with 90% accuracy that this was a tank and not a car. So this was pretty good on the surface. Then after that, someone they published another paper saying that it was basically this is not really working that well, because what the model actually was training on was the background. So if you look at the images of the tanks here and images of the car, there's much more blue in the tank images and there's much more gray in the car images. So if you basically fed in a tank on a road with no blue, the model actually said that it was a car.
So, with machine learning, a lot of things like this happen because of how difficult it is to interpret the model that you're training. Especially with neural networks, it's another whole can of worms, and we don't want to go into that. But with anomaly detectors, that's especially true because when you're training a notion of normality, you want to understand whether this is truly normal, whether it is truly normal or not, or whether you're training on something that's just weird. So here comes the interesting part. How do we attack models like that? A lot of companies are using anomaly detectors that use machine learning, that use PCA. For example, one of the biggest video providers in the US, Netflix, recently published an article about how they're using robust principal component analysis to do PCA in February. And just thought, it's pretty interesting because even though they're using a hardened method to do anomaly detection with machine learning, is it easy to attack it? So we'll see. So there are two ways to attack machine learning anomaly detectors. The first one is to basically manipulate the system to learn a specific attack. So this is a more targeted approach. Then the second one is to basically degrade the system so it becomes unusable. It's similar to like a DDoS or something like that instead of a targeted attack. So this is just some terminology that will be useful in the discussion. The style of attack can be causative or exploratory. So what causative means is that you have a specific goal that you want to achieve, and then you're trying to inject some data into this model so that that goal can be achieved. Exploratory is more for reconnaissance work, where you're just trying to explore what kind of model the person is using, how often the model is trained, and it's actually pretty trivial to find out these things. The focus of the attack, if it's targeted or indiscriminate, so if it's more of like a targeted specific attack, or if you're just sending a bunch of traffic out there, seeing what you can achieve. And all of these will cause degradation of the system, either integrity or availability. Integrity can be causing a very high false negative rate, and availability can be if you can cause the false positive rate to go. Большое количество фальс-позитивных настолько высоком уровне, что аналитик фактически отключает систему. Это также что-то, то, что мы видим очень часто. И, естественно, есть также понимание так называемого чефа. Чеф — это термин, который используют пилоты, когда за ними ракеты следуют, за ними выпускают ракету, они выпускают определенный шум, который отвлекает эту ракету от самолета. И таким образом вот этот шум, который используется в академических документах для злого трафика, который инъектируется врагами, который называется шум, по причинам, которые вы можете видеть. То есть фактически вы хотите ввести в заблуждение этот детектор аномалий, чтобы он вас не мог найти. Поэтому это вот один из типов атак. Шум, который вы видите, это вот красная точка внизу справа. И затем у вас имеется кластерная система. И мы не показываем точки данных, но вы показываем фактически кластер. И вот этот круг, новая точка, которая попадает в этот круг, будет нормальной. Любая точка, которая за пределом этого круга, будет ненормальной. Естественно, это очень упрощенная презентация того, как детектирование аномалий работает. Но это показывает вам то, каким образом все это работает. Поэтому если вы инъектируете точку снизу справа, далеко от фактического события, то тогда вы фактически будете расширять границу, и вы будете инъектировать точки, которые не будут классифицироваться как аномалии, но будут приводить модель к обучению, которая будет, что ваши данные меняются, что ваши данные смещаются, естественно, это будет адаптироваться к этим изменениям, и модель будет смещаться. Это нестандартно видеть этот шум является вредоносным или не вредоносным, но вы должны подумать о том, что вы ожидаете, что данные будут меняться, потому что вы используете модель машинного обучения, и вы не можете сказать, являются ли эти изменения, происходят ли они от ваших клиентов или от атакующих, или ваши клиенты делают что-то иначе. Еще один из подходов — это менее целенаправленная атака, когда шум фактически является чем-то, что является умным распределением. Поэтому, если вы увидите первоначальной границы, это маленький круг в центре, и если вы будете инъектировать больше и больше точек вокруг этой границы решений, то тогда вы увидите, что модель пытается расширить эту модель решений, потому что нет четкого направления атаки, и вы видите, что после атаки модель фактически принимает большее количество точек, которые ранее являлись аномальными. И есть также так называемая атака кипяченой лягушки. Если вы подумаете о предыдущей атаке, если вы будете отправлять большое количество трафика, то, естественно,
человек, который запускает систему детектирования, может легко их распознать, потому что вы увидите большое количество трафика, которое на одну цель, затем на другую цель, и затем вы можете увидеть, что это либо DDoS, либо какой-то человек, который просто пытается вас атаковать. Но атака вареной лягушки, она отличается. Я не уверен, знаете ли вы такую историю, что если лягушку посадить в холодную воду, в горячую воду, она выпрыгнет, но если вы положите лягушку в теплую воду и начнете медленно ее нагревать, то, естественно, лягушка останется там и просто сварится. Вот такова ситуация, циничная ситуация. Поэтому для того, чтобы избежать детектирования, вы должны расширять медленно. И вот уровень шума и период детектирования этого шума должен расширяться. И расширять его постепенно, медленно, тот трафик, который вы инъектируете со временем, для того, чтобы избежать детектирования. Поэтому, каким же образом вы можете защищаться от этой атаки? И давайте поговорим о технике, которая была предлагалась в прошлом. Вы хотите поддерживать, например, уровень калибрации. Например, у вас имеется модель, которая работает хорошо, а затем вы определяете определенное количество точек, которые вы знаете, под атакой вы или не под атакой. Поэтому точки слева и справа фактически одинаковые. Это те же самые точки, но слева это первоначальная модель, и поэтому, когда вы впервые пытаетесь получить результаты из этого набора данных, вы видите, что зеленые точки — это то, что показывает, что модель не сильно меняется, но затем, если кто-то начинает атаковать вас, и граница решения смещается сверху справа, вы видите, что система говорит вам, насколько модель меняется, насколько она сместилась. Является ли это вредоносным или нет, это принимаете вы решение. Но мы видим, что это фактически не очень реалистично, потому что когда я использую детектор аномалий машинного обучения, мы ожидаем, что наши данные будут меняться. Мы ожидаем этого. Но каким образом вы постоянно поддерживаете вот это целевое значение, которое будет представлять то, что изменения происходят по причине вредоносных атак или нет? Это очень сложная проблема, и люди пытались использовать этот подход без сильного успеха. Поэтому еще один подход, который является очень интересным, это детектирование границ принятия решения. То есть это, в принципе, обозначает, что вы определяете некое пороговое значение, некий регион вокруг вашего региона значений. Если вы видите, что атакующие точки гораздо более высокие, которые возникают за пределами этой границы решений, то тогда, скорее всего, кто-то пытается вас атаковать, кто-то пытается расширить эту границу для того, чтобы фактически вы принимали эти атаки в этой причине, в этом диапазоне. Это, в принципе, нормально. Но, опять же, если данные постоянно меняются, то тогда это не имеет смысла использовать эту модель, потому что вы не знаете, как определить этот пограничный регион, знаете ли, насколько вы хорошо знаете, потому что очень много шума, который инъектируется, не всегда выглядит вредоносным, поэтому это также всегда является проблемой. Итак, сейчас мы хотим увидеть, сможет ли машинное обучение быть безопасным, и не так легко достигнуть это для неконтролируемой среды. Например, машинное обучение отличается от контролируемых и неконтролируемых моделей. Неконтролируемые модели аномального детектирования не можно использовать, потому что вы не знаете, поступают ли новые данные или нет, особенно для онлайн-обучения, когда вы хотите, чтобы ваша машина, чтобы ваша модель менялась постоянно, эволюционировала со временем по причине смещений. И не имеет никакого смысла использовать контролируемое обучение, за исключением, если у вас имеется большое количество людей и времени, и денег для того, чтобы манипулировать вашими данными. Таким образом, да, она может быть безопасной, но не полностью. Но вы хотите замедлить ваших врагов, вы хотите знать, когда они вас атакуют, когда они начинают свою атаку. Поэтому вы можете делать работу для того, чтобы решать проблемы с этими атаками. Каким же образом вы можете защищать себя? И есть очень много документов, которые были написаны в этом отношении. Имеется большое количество документов, которые были написаны, которые демонстрируют, что детектор аномалий, их легко атаковать и легко их скомпрометировать. И было очень много документов, которые также были написаны, которые говорят, что да, вы можете сделать это и это, для того, чтобы избежать вот этого компрометации. Некоторые из этих документов, самый популярный из них, это так называемый антидот компонент и Robust PCA. Robust PCA методология базируется также на методологии антидота. И компонентного преследования используется многими компаниями на рынке. Итак, давайте посмотрим и увидим, даже если эти техники и методики были предложены для того, чтобы быть надежными, как они говорят, но на самом деле они не настолько надежны, и можно очень легко их обрушить. Итак, надежная статистика — это тоже очень интересный подход. PCA и детектор аномалий и машинное обучение не созданы для того, чтобы быть устойчивым. Вы не ожидаете, что они будут на 100% надежны. Поэтому многие люди, которые не понимают, каким образом работает машинное обучение, они будут просто использовать стандартные инструменты, которые присутствуют на SciPy.
примеру, принципиальный компонентный анализ использует вариативность. Вы хотите максимизировать вашу вариативность, и он использует среднее значение вместо median. И median гораздо более безопасный подход, потому что его сложнее сместить медианового значения, чем среднее значение. Вам нужно индексировать гораздо больше данных, чтобы сместить медианового значения. Таким образом, надежная статистика — это одно из предложений, которое антидот использует. Они используют медиановое абсолютное смещение для того, чтобы рассчитать отличия. Но также они используют правильное распределение. Таким образом, PCA использует гауссово распределение и нормальное распределение, потому что оно простое и оно подходит к очень большому количеству групп данных. Но вы не обучаете на рандомных данных, на случайных данных. Таким образом, вы видите очень много веб-блог трафика и повседневного трафика, и вписывается он в это распределение или нет. Естественно, вы должны лучше понимать ваши данные, с которыми вы работаете. Таким образом, рекомендации, которые можно предложить: используйте Robust PCA, если вы хотите использовать машинное обучение для детектирования аномалий. И я проводил собственные тесты, потому что я хотел увидеть, действительно ли решит это проблему или нет. И если люди говорят, что это решает проблему, и они тестируют эту систему на очень старых комплексах данных 80-х, 90-х годов. Таким образом, насколько хорошо это решает проблему в сегодняшних условиях с новыми группами данных, которые мы используем в реальном мире сегодня. И, естественно, я просто начал исследовать большое количество веб-блогов, потому что с ними работать легче всего. Естественно, это очень наивное обучение. Я просто пытался увидеть, сможет ли это сместить модель машинного обучения достаточным образом, чтобы принять вредоносные атаки. Поэтому я пытался обнаружить HTTP веб-блоги, вы знаете источники, мы поговорим о них чуть попозже, я скажу вам, откуда я это получил. И здесь вы видите очень такие мелкие точки, и в принципе это вот две оси и выкладка вот по двум осям, проекция вот целевого потока и принципиального компонента. Это всего лишь аппроксимация данных, которые я случайно выбирал, образцы данных для того, чтобы визуализировать их легко. И таким образом это результат использования PCA на группе данных, которые я использовал. Здесь вы видите naive PCA. Это то, что изначально предлагалось. Это зеленая стрелка, и голубая стрелка — это принципиальный компонент, который выбирался по методу Robust PCA. Вы можете подумать о нем, как, например, смещаете точки данных в этом направлении, и это проекция точек по оси, которая была выбрана. Это будет фактически PCA. И таким образом я инъектировал шум. И это нестандартно, потому что я фактически не знаю, какие логи я мог инъектировать для того, чтобы получить правильные точки. Но генерирование этого шума потребовало очень много ошибок и обучения. Но это аргумент того, насколько сложны эти атаки. Но с достаточным усилием и с достаточным временем, в принципе, это возможно. И мы фактически увидели, что если мы будем использовать различные типы веб-блогов, например, если это Apache веб-блоги, и если вы будете обучать PCA, чтобы он создавал какую-то модель, если вы будете использовать другой источник веб-блогов, то они будут примерно похожими. Таким образом, даже если вы не знаете, какие группы данных вы будете получать со стороны атакующего, вы можете, до тех пор, пока вы знаете, какой веб-сервер используется, примерную нагрузку на протяжении одного дня или одной недели, вы можете получить предположительное количество, как будет выглядеть их модель. И затем, вы видите, она смещается. Зеленая стрелка смещается меньше, чем голубая стрелка. Это хорошо. Это то, что именно мы ожидаем, потому что они используют робот-статистику, они используют медиановое смещение, и оно смещается гораздо меньше. Таким образом, это очень хорошо для методики Robust PCA, но оно все еще смещается. Поэтому мы хотим увидеть, что же, каково влияние этого смещения, и сильно ли оно или нет. Вот это вот атака кипящей лягушки, то есть весь трафик я индексирую на протяжении 10 обучающих периодов. Типично, что люди будут делать, они будут проводить несколько тренинговых периодов для того, чтобы увеличивать количество трафика, который они внедряют с течением времени. И через 10 тренинговых периодов сначала зеленые, затем желтые, затем оранжевые, затем красные точки. И это репрезентация того, как я инжектирую данные. И это фактически смещает модель настолько, насколько вы видите здесь. Я не показываю здесь стрелки, потому что они очень похожи. Для этой атаки, это другая атака.
это та, которая нацелена на увеличение границы решений. И вот вы видите, стрелки сильно не меняются. Первоначально это светло-голубое, светло-зеленое. И новые стрелки, они уже в темно-синим и темно-зеленым цветом. Таким образом, я добавляю стрелки для Robust PCA, и вы видите, они очень сильно не меняются, но для Naive PCA меняются значительно. И вот вы видите результаты этой работы. Этот график выглядит достаточно сложным, но что здесь показывает, это частоту истинно позитивных и ложно позитивных. Без какого-либо позинга RPCA, Robust PCA показывает вам, что он работает очень хорошо, потому что он может детектировать аномалии. И чем больше область под графиком, тем лучше это. Таким образом, атака кипящей лягушки, чем меньше область под графиком, тем лучше это. Извините, я ошибся. RPCA с 50% шумом, например, у меня имеется 1 миллион линий веб-блогов, и я ввожу 500 тысяч. Это нормально для врага со временем. Но если вы инъектируете 15% трафика на его веб-сервер, то вы можете остаться незамеченным. Таким образом, использование атаки кипящей лягушки — это самый лучший путь избежания детектирования. Диагональная линия через этот график — это рандомный детектор. Рандомный детектор, случайный детектор, наверняка вы знаете. Он случайный число. Таким образом, успех является результатом этой работы. Вы видите, что для Robust PCA технологии со временем с атакой кипящей лягушки успех растет очень быстрыми темпами. Мы достигаем 40% расширения границы. А для Naive PCA, для Naive Injection, не кипящей лягушки, потому что мы достигаем примерно уже 20% по этой технологии. И мы видим, что 38% частота успеха даже с Robust PCA. Поэтому по сравнению с 87% это гораздо ниже, но если вы можете избежать детектирования с 38% частотой успеха, я думаю, это хорошо, это неплохо. Поэтому я не думаю, наши Robust методы решают проблему. Системы детектирования аномалий на сегодняшний день не настолько хороши. Особенно если посмотрим на детекторы аномалий машинного обучения, не настолько хороши, но они постоянно улучшаются. И многие люди имеют неправильное понимание того, что машинное обучение может решить все их проблемы. И мы видим, что это неправда. И гораздо более проблемнее для вас очень часто. И очень часто гораздо лучше использовать эвристику, базирующуюся на правилах. И я провел класс, и профессор сказал что-то очень провоцирующее. Он сказал, что многие люди используют машинное обучение, потому что это круто. Однако, если мы не будем использовать машинное обучение, что же тогда фактически будете делать? Вы должны посмотреть на то, какую проблему вы пытаетесь решить, и затем посмотреть на эвристику, базирующуюся на правилах. И если вы можете верить в то, что машинное обучение решит проблему лучше, и она должна быть гораздо лучше, потому что есть очень много проблем, которые вы не можете, например, очень сложности в интерпретабельности. Поэтому если вы можете решить проблему гораздо лучшим образом с машинным обучением, делайте это. Но для детектирования аномалий машинное обучение пока не подходит. Да, конечно, если вы ожидаете, что ваша модель будет значительно меняться на протяжении короткого периода времени, где вы не можете изменять правила достаточно быстро, то тогда используйте модель машинного обучения. В любом другом случае, лучше используйте модель на основании правил. Поэтому со временем вы видели очень много компаний, компаний, которые вернулись снова к моделям, базирующимся на правилах. Мы понимаем, почему это происходит. Поэтому, если вы пытаетесь создать собственную систему машинного обучения и детектор аномалий, поэтому оцените, какие техники являются наилучшими, попытайтесь понять ваши данные, если вы хотите создать модель, базирующуюся на машинном обучении. Итак, это, в принципе, все, что я хотел сказать в рамках своего доклада. Я Кларенс. Если есть вопросы, задавайте. Спасибо. Вопросы есть? Ага, здесь. В микрофон задавайте их. Какие модели используются для определения реальный шум или нереальный шум? Потому что вы должны смоделировать вашу бизнес-логику и пользовательский опыт или что еще? Да, хороший вопрос. Но вопрос заключается в том, что какие модели используются для определения либо это атакующий трафик, либо ваши данные просто меняются. Ну, это сложная проблема, как я уже упомянул ранее, потому что очень сложно в действительности увидеть, вглядываясь в конкретные данные, являются ли они атакующим трафиком или нет.
К примеру, PCA и кластеризация — это все статистические модели, они ничего не знают о ваших данных, поэтому вам нужно инсертировать второй уровень контекстной модели. И что я говорил вам раньше, например, мы смотрим на GeoIP дистрибуцию или median дистрибуцию или subnet дистрибуцию, и тогда вы можете сказать, является ли этот трафик реальным или нереальным, потому что очень сложно атакующему знать конкретно распределение вашего трафика и что является нормальным или ненормальным вашим трафиком, и 20% из сабнета, 60% из этого сабнета, и им очень сложно понять это, и если они не имеют доступа к вашей сети, и поэтому они пытаются принять решение, является это правильным или неправильным трафиком. Спасибо.